ചേഞ്ചായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് തുടക്കകാലത്ത് നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ ഒട്ടേറെ പുതിയ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം പ്രദേശ സ്വയം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രകൃതി ദുരന്ത പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കോവിഡ് മഹാമാരി പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാർബൺ ന്യൂട്രലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കൽ, ആഗോളതാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൽ, ശുചിത്വ പരിപാലനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൽ, അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹീറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കൽ, വിജ്ഞാനകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൽ, ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിൽ വരെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് സാങ്കേതികമായ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കേരളത്തിൽ ഈ പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃത്യമായ രൂപരേഖ നമുക്ക് തുറക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു കൃത്യമായ പ്രക്രിയ നമുക്കുണ്ട്. ഇതിന്റെ 9ാം പദ്ധതി സമയം മുതൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ നമുക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 30 വർഷത്തെ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഒരു എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടനവധി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയയുടെ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കാളിത്തം ഇതിന്റെ സുതാര്യതമായി ഇല്ലാതാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1500-നും ഒരു 5000-നും ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ പല പല പ്രക്രിയകളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് കൂടി പറഞ്ഞത്. ഈ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ മൊത്തം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1500-നും 5000-നും ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ ഇത് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം. പക്ഷെ അതിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റികൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നുള്ള സത്യവും. എന്താണ് നെക്സ്റ്റ്, എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ പഠിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏത് ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ആസൂത്രണ സമിതി എന്ന സംഘടന, ഈ ആസൂത്രണ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു ആസൂത്രണ ബോർഡ് പോലെ ഒരു സംവിധാനം വേണം, സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റം വേണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ആസൂത്രണ സമിതികളുണ്ട്. ഈ ആസൂത്രണ സമിതികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക, ഈ ആസൂത്രണ സമിതികളാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ആസൂത്രണ സമിതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്നാലും ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി അറിയുന്നത്. 2 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിനകത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും വിദഗ്ധരായ ആളുകളെയും ഒരുമിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കലും അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗും അവിടെ പ്രസന്റേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില പഞ്ചായത്തുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി വിവരശേഖരണത്തിനും റിസോഴ്സ് മാപ്പിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കണം. മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് KRP അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ പഞ്ചായത്തിൽ വയ്ക്കാം. ഒരു 9,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ വയ്ക്കാം. അദ്ദേഹമാണ് പ്ലാനിന്റെ മുഴുവൻ കോർഡിനേഷനും നടത്തേണ്ടത്. അതായത് 55% പഞ്ചായത്തുകൾക്കും അങ്ങനെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം. ഇപ്പൊ എല്ലാ പദ്ധതിക്കകത്തും ഒരു ജെൻഡറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ, പഞ്ചായത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഡിസ്കഷനിലും ഒക്കെ ഒരു ജെൻഡറിന്റെ ഘടകം കൊണ്ടുവരാൻ ഉതകുന്നതിന് സപ്പോർട്ടീവായ രീതിയിൽ ഒരു ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഗൈഡ് ലൈനിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 75% പഞ്ചായത്തുകൾ അങ്ങനെ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിമൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ MSW ഉള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സമാനമായ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരു വനിതയെ CWF എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിമൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സേവനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെയും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് പരിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അത് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമസഭകൾ ചേരുന്നതിന് മുന്നേ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭകൾ വനിതകളുടെയും യുവജനങ്ങളുടേത്, കുട്ടികളുടേത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭകൾ ചേരാം. അത് ചേരണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡിൽ ചേരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചേരുന്ന പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്, ചേരാത്ത
മൈക്കോണോ? അല്ലല്ല, അത് KGPA ആണ്. നന്നായി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട്. താഴെ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ചകളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ We are not getting the audio. ഓക്കെ, സോറി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രാമസഭകളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കാം. ആ ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് അവരുടെ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ ആവശ്യമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഗ്രാമസഭകളുടെ ചർച്ചകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃത്യമായ ഒരു ചർച്ചയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും, ഗ്രാമസഭയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പിരിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നുണ്ട്. ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ട്. ഇത് എന്നാൽ നിർബന്ധമായി ചേരേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ചേരണം, മത്സ്യസഭകൾ ചേരണം, മത്സ്യമേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ചേർത്തുള്ള മത്സ്യസഭകൾ ചേർത്ത് കൃത്യമായി ചർച്ച നടത്തണം. ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 യോഗങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കും. ഒരു 5 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരു വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രേഖ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വർഷത്തേക്കുമുള്ള വാർഷിക പദ്ധതികൾ അതത് വർഷം ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പദ്ധതി രേഖകൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഓരോ വർഷത്തെ ഈ പദ്ധതി രേഖയുടെയും കൂടി രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ബജറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടി നടക്കുക. കേരളത്തിൽ പങ്കാളിത്ത ബജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ താഴെ തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി ആ ഡിസ്കഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റിന് ഓരോന്നിന് എത്ര തുക വയ്ക്കണം എന്നത് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ബജറ്റ് അടക്കം ഉണ്ടാക്കിയ പഞ്ചായത്തുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായി വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ജെൻഡർ പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മാനുവൽ ഇപ്പോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബജറ്റിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബജറ്റിന് ഇപ്പോഴും വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഈ പ്രക്രിയക്കകത്തില്ല. ഈ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, ബജറ്റ് മാർച്ച് 30 ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണസമിതി അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ബജറ്റിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പദ്ധതി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും. ആ വികസന സെമിനാറിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആളുകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഗ്രാമസഭകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യ പ്രതിനിധികൾ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന വികസന സെമിനാർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ നമ്മുടെ പദ്ധതിയുടെ തന്ത്രവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ നയം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടി വെളിച്ചത്തിൽ ഭരണസമിതി ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ട് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകും. പ്രൊജക്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പഴയതുപോലെ എഴുതുന്ന രീതിയിലല്ല, അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് തയ്യാറാക്കി പോകുന്നത്. അതിന്റെ ചില ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്, ചില ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അംഗീകാരം നടപടിയിലേക്ക് പോകും. DPCയുടെയും പിന്നെ വെറ്റിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെയും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷനും പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ അംഗീകാര നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്. മോണിറ്ററിംഗും വിലയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കാറുണ്ട്. ആ വിലയിരുത്തൽ അടുത്ത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സഹായമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗ്രാമസഭ ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ മറ്റു ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ
ചെയ്യാനായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായും ചില പഞ്ചായത്തുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്, അതുകൂടി ഞാൻ അടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കൽ മാത്രമല്ല, നിർവഹണം വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും, അംഗീകാര നടപടികൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഓൺലൈനായി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചേഞ്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ആണ് നമ്മൾ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോ അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രൊജക്ട് ഈ ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കും. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏപ്രിലും മെയ്യോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആസൂത്രണ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അനിവാര്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അഭികാമ്യമായത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ചെയ്യാം, ചിലത് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നഗരസഭയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു നഗരസഭകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഗൈഡ് ലൈൻ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനമാണ് നൂതന പ്രൊജക്ടുകൾ. കാരണം പഞ്ചായത്തുകൾ അവർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു പ്രൊജക്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊജക്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യാനൊരു സംവിധാനം നമുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കാനൊരു സംവിധാനം, ഗൈഡ് ലൈനകത്ത് പറയപ്പെടാത്തതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നൂതന പ്രൊജക്ടുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആസൂത്രണ സമിതി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ആസൂത്രണ സമിതികളുടെ ഭാഗമായി അടുത്ത ലിങ്ക്, നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, വേറൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ കൊണ്ടുവന്നു. അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ജെൻഡർ ബജറ്റിങ്ങിന് പ്രത്യേക മാനുവൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. വേറൊന്ന്, ലോകത്ത് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഗ്രാമസഭയിലേക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. നെക്സ്റ്റ് അടുക്കും, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലോകത്ത് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമാണ്. മറ്റൊന്ന്, സർക്കാർ ഇപ്പൊ ഏത് പരിപാടി ആലോചിച്ചാലും ആ പരിപാടി നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, നേരത്തെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിദഗ്ധനെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു DPR തയ്യാറാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് DPR ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അവരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്യുമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രൊജക്ട് വയ്ക്കാം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ക്രോഡീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഓരോ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെയും ലെവലിൽ വരുന്ന പദ്ധതിയെ അതത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ തന്നെ ക്രോഡീകരിക്കണം, അവർ തന്നെ അതിന് വേണ്ട നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാല് പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓൺ ഫണ്ടിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന തുക ആണ് പലപ്പോഴും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ 25% തുക പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രൊജക്ട് വയ്ക്കാതെ തന്നെ ആ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഗൈഡ്ലൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഒരു പ്രശ്നം, അത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും നിർവഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അനുസരിച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്, ഗ്രാമസഭയുടെ പങ്കാളിത്തം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പങ്കാളിത്തവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗുണനിലവാരവും കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ഗ്രാമസഭയിലേക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാലും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചേരുന്നു എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക്
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ പഞ്ചായത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ആ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കകത്തേക്ക് വേണ്ട വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകളെ അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്സ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആസൂത്രണ പ്രക്രിയകൾ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം വളരെ ശക്തമാണ്. അതായത് ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും അത് നിർബന്ധം പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് രേഖ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു വിമർശനം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേണ്ട രീതിയിൽ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കൂടുതലായി. അതുപോലെ പ്രൊജക്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പൊ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുക. അതിന് ഒട്ടേറെ പരിമിതിയുണ്ട്. ഒരു പ്രൊജക്ടുകൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രൊജക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഒട്ടേറെ മാറ്റം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുത്തിയെങ്കിൽ പോലും പഞ്ചായത്തുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റും അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തരത്തിലേക്ക് അല്ല ഇപ്പൊ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കാൻ. ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ തുകയും എത്ര രൂപയാണെന്ന് എന്താണ് ആ പ്രൊജക്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശം ആശയവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിന് അതിനകത്തുള്ള കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്നൊരു വലിയ പോരായ്മ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ വിവരം ക്രോഡീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയി മാത്രമാണ് അതിനെ കാണാൻ പറ്റുക. ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ എല്ലാ വശവും അതിനകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സീരിയസ് പ്രോസസ്സായി ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട ഗൗരവത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഡേറ്റയുടെ അഭാവം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ കുറെ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ അവരവരുടെ ലെവലിലൊക്കെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡേറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതിനെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റണം, ഈ വൈദഗ്ധ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും താഴെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സംബന്ധിച്ചോളം അത്തരത്തിലൊരു വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമാണെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം വൈദഗ്ധ്യം അതുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇല്ല. അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് വേണ്ടിവരും. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാറുമെങ്കിലും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനോടൊപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം പകരാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു അപാകത ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ആക്ടിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടത്തിനകത്തൊക്കെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പോലും താഴെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അപ്രൂവൽ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് മാറി. എല്ലാം തന്നെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പമാർഗം താഴെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പ്ലാനിങ്ങിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, പലപ്പോഴും ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹറിബറിയായിട്ടാണ് ഈ പ്ലാൻ പ്രോസസ് എപ്പോഴും നടക്കുക എന്നുള്ളത്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ വളരെ ഹറിബറിയായിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട ഗുണനിലവാരം ഈ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് നിൽക്കൊണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ എല്ലാം പഞ്ചായത്ത് ഒരുവിധം നന്നായൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ പോലും ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വകുപ്പ് തലത്തിലാണെങ്കിലും സർക്കാർ തലത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇത് വളരെ കൂടുതലായി വരുമ്പോ ഇപ്പോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്തായാലും മാറും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റാം. ഒരു വർഷത്തിൽ ഇപ്പോ 8-9 പ്രാവശ്യം പദ്ധതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്.
മറ്റൊന്ന് എല്ലാം ഗൈഡ് ലൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്ന ഒരു ധാരണ. അതായത് ഗൈഡ് ലൈനിൽ ഒരു ഇല്ലാത്തത് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗൈഡ് ലൈനിൽ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകളെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഗൈഡിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതല്ല, അതിൽ പ്രൊജക്ടിന് പറയണം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു അപകടം, അതായത് ഈ പ്രക്രിയയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് നിർബന്ധ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം, അവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, വേറൊന്ന്, ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ചിന്തയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആശയത്തെ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. കാരണം മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ചിന്തയെ പൂർണ്ണമായി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ അവരുടെ സ്വപ്നത്തെ പുറത്തമേ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുലേഖ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിന്റെ അപ്പാടെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അതിനുള്ളത്. നിലവിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് പൂർണ്ണമായി അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല. മറ്റൊന്ന്, പലപ്പോഴും പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഫണ്ട് പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സിൽ തന്നെ ഫണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടില് കുറവ് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും. ചിലപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് പല തട്ടിലേക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുത്തതിന്റെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ നിർവഹണ അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഈ വകുപ്പുകൾ പോലും, അല്ലെ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വകുപ്പുകൾ പോലും ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തുകളെ നിർവഹണ ഏജൻസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഏജൻസികളായി മാത്രം കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടുന്ന ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്കാണ്, അത് ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന്, മോണിറ്ററിംഗ്, സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്നിവ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലാതെ അതിപ്പോഴും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രം കുഴപ്പമാണ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പലയിടത്തും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു കഴിഞ്ഞ കുറേയേറെ കാലമായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ പ്രോസസ്സിന് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോസസ്സ് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി, ഇതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരണം എന്ന നിലയിലേക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിൽ ഒന്ന്, വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, ഒരു പ്ലാൻ പ്രോസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതിനകത്ത് വെറുതെ ഒരു പ്ലാൻ പ്രോസസ് അല്ല, നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പ്ലാൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരേണ്ട എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾക്കും കൃത്യമായി ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രോസസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് വെറ്റിംഗ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സജഷൻ. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്, വാർഡ് തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും ഒരു പ്രാതിനിധ്യ കൗൺസിൽ പോലുള്ള ഒരു പ്രാതിനിധ്യ കൗൺസിൽ എന്നോ പ്രാതിനിധ്യ സഭയെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം. അതിനകത്ത് ആ പ്രദേശത്തെ ക്ലബുകളായിരുന്നാലും CDSന്റെ ആളുകളായിരുന്നാലും ADSന്റെ ആളുകളായിരുന്നാലും വയോജന ക്ലബിന്റെ ആളുകളാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആളുകൾ, വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആളുകൾ, അക്കാഡമിക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വാർഡിനും പഞ്ചായത്തിനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാതിനിധ്യ സഭ, അതായത് ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസൂത്രണത്തിനും നിർവഹണത്തിനും ഗ്രാമസഭ അടക്കമുള്ളതിന്റെ സംഘാടനത്തിനും പഞ്ചായത്തിനെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജനകീയ സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ കൊണ്ടുവരണം. അത് വെറുതെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് കഥയില്ല, അത് നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. ആരായിരിക്കണം, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് വരേണ്ടത്, അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം. ആ ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ആ ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് തന്നെ കിട്ടുകയും വേണം. അത്തരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനായിരിക്കണം ഈ ആസൂത്രണ നിർവഹണ ചുമതലകൾ വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കാനുള്ള ചുമതലകൾ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഗ്രാമസഭകൾ, വാർഡ്
വാർഡ് സഭകൾ, വാർഡ് കമ്മിറ്റികൾ എന്നതൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ആശയ രൂപീകരണം നടക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലബിന്റെ ആളുകൾ, ഈ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യ കൗൺസിലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിനകത്തേക്ക് താഴേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ. അപ്പൊ വിവരശേഖരണത്തിനാണെങ്കിലും ഈ വിവരം വിശകലനം നടത്തിയ വിവരം താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാനുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനകത്തും ഇത്രയും വലിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 20-30 വർഷം നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ, അങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകൾക്ക് നമുക്ക് രൂപം കൊടുത്താൽ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നതിനുപരി ചില ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് രൂപം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടേറെ സപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഈ ഗ്രാമസഭകളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ചില മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ 9ാം പദ്ധതി സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത് നടക്കാറില്ല. കാരണം ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ ചർച്ചയെ ക്രോഡീകരിക്കാനും അത് ഫലപ്രദമായി ചർച്ച കൊണ്ടുവരാനും എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി അതിനാൽ ഈ പറയുന്ന കൗൺസിലുകൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ഗ്രാമസഭയിൽ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100, 300 അല്ലെങ്കിൽ 200 ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മുഴുവൻ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി തരും. അപ്പൊ അതിന് സഹായമായ രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി വിവരാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. ഈ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ വിവരം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് വിവരം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം മാത്രമല്ല, ആ വിവരം വിശകലനം നടത്താനും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും അവർക്ക് നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലെങ്കിലും നമുക്കൊരു വിവര പരിപാലന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. പഞ്ചായത്ത്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിവരം അവരെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന വിവരത്തെ ലഭ്യമാക്കാൻ, എല്ലാ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരത്തെ ലഭ്യമാക്കാനും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരണം. മറ്റൊന്ന്, ഈ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ നമ്മളൊരു വിവരാധിഷ്ഠിതമാവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വിലയിരുത്തലും ഒരു വിവരാധിഷ്ഠിതമാവണം എന്നാണ്. ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന രീതിയിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൃത്യമായി ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ വേണം എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സജഷനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഒട്ടേറെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഈ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഈ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രക്രിയയ്ക്കകത്ത് കൃത്യമായ റോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി നിയമപരമായി ഉണ്ടാക്കേണ്ട സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വേണം. ആ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രക്രിയക്കകത്ത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായ റോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ റോളിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുജന വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു സിറ്റിസൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ആ സിറ്റിസൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന രൂപത്തിലല്ല, ഈ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ കൂടി തന്നെ ഒരു സിറ്റിസൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് വേണം. മറ്റൊന്ന്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ വളർത്താനുള്ള ഒരു അവരുടെ സ്കില്ലും അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം. എന്നാൽ അവരുടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉള്ളൊരു നിയമ സംവിധാനവും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണം. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിന്റെ സ്കില്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുഴപ്പമായി തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത്.
കൂടാതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകകൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, അക്കാഡമിക് മികവുകൾ ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം. അതൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. ഡിമാൻഡുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം. അതുപോലെ വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ ധാരാളം അത്തരത്തിലുള്ള വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ ആളുകൾക്ക് താഴെ ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യ വിഭവത്തെയും പ്രകൃതി വിഭവത്തെയും ഉപയോഗിക്കാൻ അതുപോലെ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ പ്രൊജക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് അവര് കാണുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും അതിനകത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ. ഉദാഹരണത്തിന് ജെൻഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ജെൻഡർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ട് നന്നായി ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ, അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അടക്കം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അടക്കം നന്നായി ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജെൻഡർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വയോജനമാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി സംഘടനാ സംവിധാനം വളരെ കൃത്യമായി അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത്തരത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനുള്ള നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബജറ്റിനും അത് തന്നെയാണ്. ബജറ്റും ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ബജറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ ഷെഡ്യൂളിന്റെ രീതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെൻഡർ ബജറ്റ് ഒരിക്കലും നോക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ ആ ജെൻഡർ ബജറ്റ് അടക്കമുള്ള അങ്ങനെ ബജറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കൂടി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ആലോചിക്കണം. മറ്റൊന്ന് ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഈ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഉദാഹരണമായി പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകളാണെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രൊജക്ടുകളെ എടുക്കാൻ പാടുന്നത് മാറി ഇതൊരു ഗൈഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈനുകൾ മാറണം. വകുപ്പുകളുടെ റിവ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വകുപ്പുകളുടെ റിവ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ അതിലെ പങ്കാളിത്തം, ആസൂത്രണം എന്നിവ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ തദ്ദേശ ഈ വകുപ്പുകളുടെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഭരണസമിതികൾക്കും ഒക്കെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാനും അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കി കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും കോർപ്പറേഷനും അതൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ പ്ലാൻ കുറച്ചുകൂടി ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചില മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവർക്ക് തന്നെ ചില ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഫലപ്രദമാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സജഷൻസ് ആണ് വെക്കാനുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ചർച്ച ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you for the presentation. Now Dr. T.M. Thomas Isaac joined. So I invite Dr. T.M. Thomas Isaac for the inaugural speech. Sir. Just a minute. ഇതിപ്പം നിന്റെ പേരിലാണ് തോമസ് ഐസക് സാർ വന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ.
ഐഫോൺ എവിടെ ആക്സസ് ആരോ അവിടെ? ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും Sir, audio. Sir, audio. ഇതിൽ നമുക്ക് അല്ല ഇത് കണ്ട ഓ ഓ ആദ്യം കാണാൻ പറ്റും എനിക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ഒന്നോ ഒന്നോ എവിടെ ഇരുന്നു? Yeah, ഓ യൂസർ ആണല്ലേ? sorry, I was traveling. I was still on my iPad. I had joined the conversation. മറ്റേത് നിന്നാണ് തോന്നണം ഓക്കെ With reference to some of the participants who may not be following Malayalam, who do not follow Malayalam, I'll speak in English. Hello? Can I speak in English? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. please. Okay, yes. One, it was an excellent presentation, very comprehensive analysis of the present state of affairs of the decentralized planning process. 2-3 things struck me. One, some of the issues that were mentioned were identified 3 decades back when we launched the People's Planning Campaign. So these issues have continued unresolved even after 3 decades. So, for example, how to make the deliberations in the Gram Sabhas or in the working groups more meaningful and more participatory. Definitely, that was a key issue that has always troubled us. But the presentation also made it clear that in the last 3 decades, a number of new problems have also risen. One, for example, the departmental rigidities have increased. 2, the kind of objective involved analysis with the new technology software that we are using, so that the planning has been trivialized into filling up forums and so on in places. So a number of new issues, and also the kind of directives, the number of directives from above seems to have increased over time. So there are many negative points that do emerge. But at the same time, it is a miracle that the decentralized, participatory decentralized planning process has survived so this long. Even with all these limitations, I think it's very positive. But we have got to think about how to overcome the weaknesses. And the presentation has put forward a number of very important suggestions, all of which I think I have absolutely no difference of opinion with that. There is something missing that I have to make a comment on. Now, how do you think about if anyone that has limitations? I think it's very important. The vision is very clear how to move forward. But to make it effective, it is important that we consciously with the local planning, a kind of social mobilization and movements. ലൈവ് പോണില്ല ലൈവ്
Sir? നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല, അവരുടെ പ്രശ്നമാണ്. അത് നേരത്തെ വിളിച്ചാണ്. അതല്ല. He realized this vision that has been put forward. I think it is important that we move beyond directives from above. Directives and guidelines, the changes in them, but the key lesson to be learned from People's Plan campaign is that it has to be and movements. So, I think three of People's Plan campaign, we have got to very consciously think how to generate such a social mobilization which would involve people much more in bigger way into the planning process and also unleash the creativity from below. See. So this will take us into substantial issues, content of the planning. What are the present contemporary challenges? How to have a social mobilization around these challenges in such a manner that it addresses, the popular mobilization addresses the issues that have been raised in this presentation. For example, say empowering the women or local development. The local development perhaps is the weakest link in the decentralization program in Kerala. We have been eminently successful, say, in eradication of poverty, meeting the basic needs, creation of local assets. Marvelous achievements have been made. But when we come to the issue of local development in terms of production sectors, agriculture, industry, or services at local level, we have been found wanting. Now, this is an issue to be addressed. How do we address the issue? Mobilizing precisely people in those sectors in a much larger way than simple working group, the sessions made it and so on and so forth. One way of doing that would be to ensure higher women participation rate, participation in the employment. A big scale mobilization of women for, for employment in the local jobs. Women participation with all this higher education and so on is less than 20% in Kerala. Now suppose we make it a key link, have a big mobilization around that, I think we would have initiated a movement which could touch upon many of the challenges that have been raised in the presentation. I'm certain I have not expressed myself fully. There are many more things to be said on this, but I don't want to speak too much. There is an occasion which would come in which I am certain I would like to present much more in detail what I'm saying. So while fully agreeing with all the main arguments made, I would say that there is a missing link, and that missing link is the utmost importance of social mobilization to take forward the decentralized planning in Kerala. Thank you very much. Thank you, sir. Now I invite Dr. Ole Tonquist to respond in the background note. Dr. Ole. You hear me? Yeah. Okay. Good. I'm happy to be with you. I'm happy to listen. It's good to be there. I'm like
like Isaac, I'm impressed by this long list of self-critical remarks. That's fine. That's fine. But I would also like to emphasize from a comparative point of view that don't forget that Kerala's participatory decentralization remains promising. It's remarkable in comparative perspective. There are a lot of potential remaining, and we shouldn't forget that. I think there are particularly two aspects of it that I would like two historical aspects that I like to emphasize and like us to remember. The first is that it was very much initiated as an alternative to state and party centralism, and rather to promote citizen and movement cooperation, but not cooperation in whatever way, but cooperation within a democratic framework. And that was particularly important, and it remains important in the context of NGO-ish polycentrism in the political and economic market kind of sphere. So this concept remains important. It should be spelled out and made clear. Another aspect which partly relates to what Isaac was also emphasizing, that is on the level of production, because the decentralization, the participatory aspects and the mobilizational aspects was also to sort of continue post-land reform by opening up for local social growth pacts. It didn't really succeed. We're not there, but the local framework for trying to do that remains there. It can still be developed. And the potential has been proven, I think, by the coordination that the panchayats could provide in the periods of the flood and during the COVID, which was particularly important in fighting the COVID, was combined with the extension of welfare. Actually, Kerala did perhaps best in India. It did among the best in South and Southeast Asia, and in many ways you did better than in my own country, Sweden. I worked in Norway, but I'm a Swede. So that was fine. And now you have also added the link to knowledge-based development. That is particularly crucial in view of the potential of developing production in the local level. With the Jnana Keralam is I think very innovative. That is basically, as I understand it, to provide active training of people and link them to training of unemployed educational youth, not least, and link them to the wider economy. That this is particularly important as far as I can see. So, the framework is still there for providing an alternative to the conservative nationalist populism, which is so important and dominant, not least in the Indian context, but around the world, and also as an alternative to the Gen Sen riots that are spreading around by frustrated youth. You can offer, through the framework, an alternative. Now, there are a few challenges as well, and you have emphasized quite a lot of them in the introduction. I'd like to stress a few of these things. I think it seems to me that there is still insufficient democratization and public spheres developed on the district level and in the cities. I think that's crucial if you want to extend the links between the local and the overall development perspective in Kerala. And then, to put it a bit drastic perhaps, there have been more devolution of funds than local taxation and resource mobilization. The emphasis on planning is primarily on on public resources. It's not wider, and it's not in a localized frame where you can develop
taxation, where you can develop resource mobilization. In the Scandinavian context, for instance, the right to tax, the local authorities' right to tax people is absolutely essential for the dynamics of local mobilization of people and resources. And then, of course, as is apparent from your own list of problems, the regulations are quite complicated. And obviously they need to be streamlined and made more outcome-oriented. And there is the problem of participation and mobilization of people in the context of governance. There is an obvious risk, of course, if we look to fall into the traps that we have seen in South Africa, where powerful people and movements and parties have paralyzed much of the democratic participation and mobilization on the local level. And even in the very well developed participatory budgeting in Brazil wasn't really connected with the other levels in Brazil, so it couldn't really correct, for instance, a lot of corruption that took place in Brazil, 2012 and onwards, saw that the left-oriented regime during that period was actually overthrown, and we got this rightist Bolsonaro regime. This development of people from below of mobilization is absolutely crucial if it shall make sense in the wider political sense as well. And then there is again the problem of production, and obviously there is a need for more investments. And KIFBI was a very impressive attempt at doing that, circumscribed now and partly, contradicted, of course, by the center, by central level in India, but that needs to be addressed. And as Professor K.K. George emphasized many years ago, it's essential to link the local economic achievements and attempts to the outside economy. There can't be any localization that will not help much. And as I indicated, there have been more planning of public resources than growth pacts, with all the relevant partners involved. It's planning of public resources. It's not using the public resources to also develop cooperation with other partners, or at least less so. Now that has been the achievements in other contexts, like in China and Singapore and so on. But Kerala, of course, isn't China and Singapore, and I hope you won't develop into that as well, where they have used authoritarian structures and means to develop these kind of pacts and agreements. So there is only one option, that is to develop public spaces and democratic governance. So finally, what do I see from a comparative point of view? Well, in terms of investments, when taxation is contradicted by the central government in India, when all kinds of problems put up there, I think we need to involve more on the production level, and that means that, and I'm not suggesting any kind of panchayat cooperative, general cooperative or something like that. But what I think is, just like KIFBI lent finance and then decided on what should be done, this can be done by self-managed unions. The same way we can have more support for employee or own ventures on the local level to try to mobilize resources and investments in that respect. And then one has to overcome how shall I say, to improve the idea of social pacts, of cooperation between capital and labor, which was there from the beginning. It has to be widened. And one
way of doing it is to emphasize more what is come to be known as mission-based development strategies. And that is to where the societal aims are in the forefront, not just the interests of two partners, but to decide what are the general aims that should be promoted, and then involving all the partners and resources that are needed. This is something. This is not new. That was among the most attempts in that direction. Were among the most impressive thing that I have experienced, which was from 1994 to 1996 in Kerala, where all kinds of local projects, ideas, and policy proposals were brought together in a huge conference and then impressed the wider audience and played a big role in enabling the local planning campaign, people's planning campaign. So it can be done. I think we should try to revisit those experiences and the new international ideas about mission-driven, mission-based development strategies. Thank you so much. Thank you for the presentation, Dr. Lay. Thank you. Dear participants, if you have any question or suggestion, please place it on the chat box. Now I invite Dr. K.N. Harila to respond in the background note. Sir. Am I audible? Yes. Yeah. Let me first of all congratulate the organizers for organizing this major series of seminars. Quite ambitious in its objectives, goals, and the program itself is very elaborate. And this certainly is the best way to remember our friend and great comrade, Sudh Kumar. So I wish, first of all, a big success to all the events online and later the larger seminar that is being planned. Now, I would certainly agree with Dr. Isaac and Dr. Ole in saying that the background paper presented here was quite comprehensive. In fact, now it covers all the important stages in a systematic way, stages of the planning process in Kerala. And after documenting different stages of that process, the paper also sort of critically examined the present process and suggested some important changes. So I broadly agree with the approach of the paper. And in fact, no, I don't want to repeat the points already made by Professor Ole and Professor Isaac. Let me, instead of repeating those points from the paper or from whatever earlier commentary said, let me just focus on one or two points. One major problem that we encounter in people's campaign is an extreme process of fragmentization and atomization. In fact, no, we are going for very small programs, and then in fact, no, we don't even have large, big multi-year programs. Most of our programs are ad hoc annual programs because it suits the whole process. So, and therefore, it is not really producing good results in the area of local economy, particularly creation of livelihood. You know, such criticism should not be interpreted
as not recognizing the great success of People's Campaign, as Ole has rightly emphasized. We are doing much better compared to similar experiments in India, in other parts of the world, including South Africa and Brazil. There is no doubt about it. We have made major gains, and our program is a model program. In fact, there are lessons to be learned for others as well as for us. And the achievements in the area of welfare, in the area of infrastructure, local infrastructure, etc., they are all great. But as we are, all of us know, we have a problem when it comes to urban planning. We have a problem when it comes to creation of livelihood. We are not doing very well in industry, in agriculture. The main problem is this atomization and fragmentation of programs. We need to evolve some mechanism by which we make multi-year, larger, integrated programs in the area of agriculture, in the area of industry, in the area of livelihood generation. And that's true of the problems related to gender also. Now, if we are to achieve these things, probably we will have to think big. And there, in fact, our academic institutions and intelligentsia in the state will have to play a very important role. Let us accept the fact that from the top, from academic institutions, from intelligentsia, from some of the major organizations like Kerala Shastra Sahitya Parishad and other organizations which used to really give intellectual leadership to the People's Campaign. From this level, we are not really producing great ideas in the area of industry, agriculture, or gender development, etc. To give project ideas which can be practical, which can be implemented at the local level. And somehow academic institutions are, and there is a big divide between academic institutions, intelligentsia, and local level planning. We used to think that our engineering colleges, our medical colleges, or our research institutions will take active interest and will help local governments with ideas, with programs which are implemented. That's not happening. And in that place, we have annual projects which are kind of atomized projects which are not producing results. And in fact, Madan Mohan was mentioning about the program, the software program, which is in fact not shaping the People's Campaign now. As he was rightly saying, the Sulekha program has certain requirements for feeding details of a project into that. And that is designed to facilitate aggregation at the state level. So it can be very simple. With minimum details, you can enter a project into the Sulekha software. But such projects will not have details. Such a mechanism is good for this atomized, fragmented, yearly programs which are generally divided according to divisions of the corporation or the municipality or the panchayat. So this is a problem which we will have to address. I thought I'll focus on this because there is no point in mentioning too many things and not being able to focus on at least one of the main problems. There are other problems which we will have occasion to discuss.
today it's already late. And let me stop here by just focusing on this particular issue of fragmentation and atomization of the programs in the People's Campaign in the local development plans. Of course, highly related to this is the problem of lack of emphasis on urbanization. Even in today's presentation, there was only a casual mention of the urban process. But we should realize that urbanization is progressing fast. That's happening not only in the municipalities and corporations, but it's happening across the state, even in panchayats, because our panchayats are characterized by presence of large number of census towns. So urbanization is reaching every nook and corner of the state, and we are not yet prepared for solving urban problems. In fact, if you want to address urban problems, again, you need to have a larger canvas where you should have some idea of spatial planning, urban planning. But our municipalities and corporations and urban panchayats, if I'm to say, put it that way, we are not really prepared to take on the problem of urbanization. Let me conclude by saying that we cannot blame the local governments alone for all this. The problems, the lack of clarity is there at the top level too, which will have to be addressed. No, it's not that the local governments are not responding, but as a society, we as a whole will have to think about the larger problems of livelihood generation, local economy, and urbanization, and other problems. With this, let me stop here. I think I'll have opportunities to join later in the discussions in the coming days. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now I invite Dr. Seema Fernandez from JIPAT to respond in the background notes. Ma'am. Hello, good evening to everyone. Good evening. First of all, let me thank the organizers for this seminar, which is being organized on a very important theme, that is of decentralized people's planning and participatory planning and budgeting. I also would like to say that Kerala has always been a laboratory where several exciting experiments in decentralization have been undertaken, and till date experiments in decentralization are going on. And I think it's always been a learning for all those who have been excited with and working with decentralization. So many states, of course, have been learning a lot from Kerala, and the beauty of the participatory planning process that have evolved over a period of time, and how rigorous and detailed the planning process itself is at the state level. A few points I would like to highlight at this stage, and that is about the entire process of planning that has happened. I think the best part about the entire process at Kerala has been the systematic procedures and the frameworks which have been put in place, which guides the entire planning process. The devolution, of course, is very strong, and the very strong institutionalized setup that has also made the state make planning actually work at the grassroots level. I think we also,
across the country have learned a lot from the state. And I think even today, when we look at the entire planning process that has been talked of in the country, has a lot to learn. Has a lot to be learned from Kerala itself. I also, when I look at this entire exercise that has been going on, even in our own home state, I think there are a few challenges that have been, which I'm sure may be also true in the case of Kerala. And when we look back in Goa also, we have come across a few challenges. The first, I think, is itself, if I can call about the quality and quantity of participation itself in the present context, especially when it comes to expertise who can contribute and who have, given the type of challenges that which every state is facing. When I also say quantitative participation, I mean inclusive participation, and I think, we would agree with the fact that today participation at Gram Sabha especially has been somewhat reducing. So in terms of numbers, in terms of various sections of people participating also. So that is one issue. The second, I think it's also because of time constraints and the energy and the passion that perhaps these processes take may somewhere be getting compromised. Second is the role of key players. Like when I say the role of key players, I look at the planning committee, for example, in Kerala, and when I look back at in our state, like we call it as the village development committee. Initially, we could see that there was a lot of excitement when the entire GPDP, for example, started. But over a period of time, we noticed that there are some issues that have been cropping up. People have lost, if I can say, it's the interest that it started with when they started planning and preparing their GPDP. So these type of issues somewhere, I think, make planning a bit not very exciting, and also not helping them take care of all the requirements which people would have been. Also, the detailed procedures, even which we notice that at times do not allow people to give that type of time. A very, I think, also an important aspect in today's scenario is the technology, the role that technology is playing. So vis-a-vis a very detailed participatory process. We know today we have softwares, even today when it has been fed. So options are already available. So whether the very detailed planning process involving people doing all your participatory rural appraisal techniques, following all the detailed steps, that's something which may be required to looked at. And finally, I would say facilitation. I think unless and until somebody facilitates the process involving making people come together, making people follow all these detailed procedures, making the panchayat follow these procedures, making them give in their best resources. So all this, I think, requires a very deep level of facilitation, and whoever does it, it could be the maybe NGOs, it could be the committees, it could be the government, it could be the panchayat body itself, but somebody has to play this role of a facilitator if participatory planning has to be more meaningful. So these are a few points which I had to say at this forum, looking at what we have experienced at home, and also what we have seen about participatory planning in Kerala. So I thank the organizers for giving me this opportunity to be part of this seminar, and of course it's a learning for me as well as I listen to the eminent speakers in this seminar. Thank you. Thank you, ma'am. Now the other speaker, Mr. Suresh from Gram Panchayat Association.
ഏത് മീൻ? Okay. Now the other speaker, Sri K. Suresh, is unable to join the meeting. So with this, we are concluding the today's session. Next day, tomorrow the topic is social justice, a right-based approach in local governance. Please join the seminar with the same link at the same time, 8 o'clock. The link is same. Thank you for I would like to thank all the speakers who respond to the background note and also the background note presenter. And also I would like to thank all the participants who have joined in the seminar. Thank you. Thank you. Good night. അത് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റേ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. സോമിൽ വരില്ല. സേവ് ആവും. Empowering Gramasabha participation of your youth and leadership actually. താങ്ക് യു എന്ന് ഇതിൽ വരും. Thank you ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്തു. അതവർക്ക് പോയി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ അതല്ല ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്